Good afternoon. Good afternoon. So today we'll start with the last part of Unit 1, that is DNA protein interactions. This DNA protein interactions, they are more common in eukaryotes and less common in prokaryotes. They play an important role in any living cell. So they are very essential for replication, transcription, recombination and DNA repair, the interaction between the DNA and the proteins. There are several types of proteins which can interact with the DNA, and they have specific binding sites which are known as binding domains. So the sites at which the proteins bind to the DNA, they are known as DNA binding domains. And each DNA binding domain has one motif. So motif is nothing but a site at which a conserved amino acid sequence of this particular protein is present. So motif is nothing but a sequence of amino acids, specific amino acids to which the DNA can bind. They can recognize a double stranded or a single stranded domain. So this site of amino acids, this particular sequence of amino acids on the proteins, particularly the proteins which are binding to the DNA, either double stranded DNA or single stranded DNA, they have specific amino acid sequence, and this sequence can recognize the double stranded or single stranded DNA. So हा जो एक अमाइनो ऍसिड सिक्वेन्सचा पार्ट असतो प्रोटीन वरती, प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो ऍसिड्स, पण स्पेसिफिकली एक पर्टिक्युलर सिक्वेन्स असते अमाइनो ऍसिड्सची, ती रेकग्नाइज करू शकते डबल स्ट्रँडेड किंवा सिंगल स्ट्रँडेड डीएनएला. The binding domains possess an affinity to bind to either double-stranded or single-stranded DNA. There are mainly two types of DNA protein interactions. First one is sequence-specific DNA binding and sequence non-specific DNA binding. So the sequence-specific DNA binding, in this case, a specific sequence of the amino acid sequence of the protein will bind to the DNA, and in non-specific DNA binding, any region of the protein can bind to the DNA. In case of sequence-specific DNA protein interaction, DNA binding protein binds to DNA on a specific site. In non-specific DNA protein interaction, binding of the protein to the DNA takes place at random positions on the DNA, any position on the DNA. For example, sequence-specific DNA protein interaction is found in case of transcription. So RNA polymerase binds to the promoter. ते RNA polymerase एन्झाईमचे स्पेसिफिक अमाइनो ऍसिड्स आणि डीएनएचा स्पेसिफिक रिजन, दॅट इज प्रमोटर रिजन, यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन होतं. The transcription factors are a special kind of DNA binding proteins. They recognize specific sequence on the DNA. The sequence non-specific DNA protein interactions occurs in replication. कुठेही जाऊन SSB प्रोटीन्स बाइंड होऊ शकतात, हेलिकेस प्रोटीन्स बाइंड होऊ शकतात, ओके, टोपो आयसोमरेजेस बाइंड होऊ शकतात. तर ह्याची स्पेसिफिसिटीची गरज नाही. जिथे आवश्यकता असेल तिथे जाऊन
टोपोआयसोमरेसिस बाइंड होतील, कट करतील, स्ट्रेन रिलॅक्स होईल आणि परत सीलिंग होईल. So this type of binding is non-specific DNA protein interaction. So specific DNA protein interaction is usually found in protein synthesis, that is transcription, and non-specific DNA protein interaction is found in replication. So for example, in replication, helicase enzyme, it breaks down it binds to the DNA. The helicase enzyme is a protein, it binds to the DNA and breaks the hydrogen bonds and results in the formation of replication fork. A special kind of protein called single strand binding protein, SSB protein. So it binds to the single strand of DNA which forms the replication fork, and it helps it from renaturation. That is, again, that single stranded DNA cannot be converted to double strand unless and until the new strand synthesis takes place. There are several motifs present which are involved in DNA binding. So we'll see those motifs which are involved in the binding of proteins to the DNA, and they are known as helix turn helix motifs, leucine zipper, zinc finger, helix loop helix motif. Transcription factors have modular structures composed of specific domains which have specific functions. So there are three types of domains. One is DNA binding domain, second one is dimerization domain, third one is trans-activation domain. So DNA binding domains, they again are of three types. Domains are the specific sites. सो तीन टाईपचे डोमेन्स असतात. एक DNA बाइंडिंग डोमेन असतो, दुसरा डायमरायझेशन डायमर्स तयार करणारा डोमेन, आणि तिसरा ट्रान्स ॲक्टिव्हेशन. सो आफ्टर द ट्रान्सफर ॲक्टिव्हेशन टेक्स प्लेस. DNA binding domains, they are of three types on the base of the motif which is present, helix turn helix. It consists of two alpha helices separated by a beta turn, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आणि बीटा प्लिटेड स्ट्रक्चर. तर दोन अल्फा हेलिकल आणि मध्ये बीटा टर्न. One helix called recognition helix binds to the DNA by making contact with the major grooves of the double helix. So दोन हेलिक्स पैकी एक हेलिक्स रेकग्निशन हेलिक्स असतो आणि तो DNA ला च्या मेजर ग्रूवला अटॅच होऊ शकतो. Domain family of transcription factors which are encoded by homeobox gene belong to this type. So the example of helix turn helix domain is, or motif is, homeodomain family of transcription factors, TF1, TF2 वगैरह. So usually they are important in development of embryonic development मध्ये त्याचा मेन रोल आहे. Second DNA binding domain is zinc finger. So DNA binding motif, it occurs in two forms, C2H2 or C4 form. C2H2 has a loop of 12 amino acids anchored at the base of two cysteines. C2 is two cysteines and two histidines. H2 is two histidines. So लूप आहे 12 अमायनो ॲसिड्स आणि त्याच्या बेसला काय आहे, दोन सिस्टीन्स आहेत, दोन हिस्टिडिन्स आहेत, जे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तयार करतात आणि मध्ये म्हणजे दोन सिस्टीन्स, दोन हिस्टिडिन्स आणि मध्ये झिंक. सो झिंक आयनच्या अवतीभोवती हा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तयार करतात. And it involves a loop of 20 amino acids. This motif forms two beta strands and one helix. वरती काय होतं, हेलिक्स टर्न हेलिक्स मध्ये दोन अल्फा आणि वन बीटा टर्न होतं. इथे दोन बीटा स्ट्रँड्स आणि एक अल्फा हेलिक्स विच कंटेन्स द बेसिक अमायनो acid, and this basic amino acid can easily interact with the acidic nucleic acid, that is DNA, by attachment to the major groove of the double helix. The zinc finger motif is repeated many times in the DNA binding domain. खूप जागेवरती असतं, and 3 or more are required for binding.
So at a time, to bind the DNA, 3 or 4 zinc finger motifs are required. Zinc finger motif काय आहे? 2 cysteines, 2 histidines, मध्ये zinc आणि अशी there is a sequence of 12 amino acids. Cysteine motif, C4 motif also has a similar structure. तिथे 4 cysteine आणि मध्ये झिंक असतो. जसं तिथे वरती आपण बघितलं 2 cysteines, 2 histidines, मध्ये झिंक. तसं C4 मोटिफ सुद्धा असतो आणि त्याच्यामध्ये 4 सिस्टीन्स असतात. एक्झाम्पल इज स्टिराइड हार्मोन रिसेप्टर ट्रान्सक्रिप्शन फॅक्टर्स. सो TFs आहेत आणि these are actually the steroid hormone receptors. Third one is the basic domain. DNA binding domains, they may be associated with 1 or 2 dimerization domains which are known as leucine zippers or helix loop helix. Leucine zipper zip सारखं काम करतात ते. They give rise to basic leucine zipper. आजूबाजूला leucine मध्ये झिपर लाईक स्ट्रक्चर अँड बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स. सो हे दोघं मिळून हा बेसिक डोमेन तयार होत असतो. बाइंडिंग ऑफ DNA रिक्वायर्स 2 बेसिक डोमेन्स विच आर ब्रॉट टुगेदर बाय डायमरायझेशन. 2 बेसिक डोमेन्स आणि मध्ये ल्युसिन्स. So that is how the basic domains are formed. Next one is the dimerization domains. So dimerization domains include the leucine zipper. It is present on the carboxyl terminal side of the DNA binding domain. So proteins has one carboxy terminal, one amino terminal. The carboxy terminal side la हे leucine zippers usually present असतात. It contains alpha helix. Its 7th amino acid is leucine. Leucine is present on the same side of the helix, creating a hydrophobic phase. Dimerization is achieved by interaction between this leucine, 7th amino acid containing hydrophobic phase of 2 leucine zippers. 2 leucine amino acids, दोन्ही साइडने they form hydrophobic phase and they form actually the leucine zippers. This results in basic DNA binding domain of 2 proteins. 2 DNA binding domains face in the opposite direction to bind the DNA sequence which has inverted symmetry. एक अशा दिशेने, एक अशा दिशेने. झिप कशी असते? चेन सेम टाईपचं स्ट्रक्चर आहे. सो ल्युसिन विल फॉर्म द साइड्स, एक 5 प्राइम म्हणजे एक पॅरलल, एक अँटी पॅरलल, असे 2 इन्व्हर्टेड सिमेट्री त्याची असते. The next type of dimerization domain is HLH dimerization domain. It has 2 alpha helices separated by non-helical loop. Dimerization is achieved by interaction between the hydrophobic amino acids present on one side of the carboxy terminal end. Dimerization occurs between the 2 molecules of the same transcription factors, homodimer, or between different transcription factors, heterodimers. Heterodimer formation creates transcription factors with new functions. हे सगळे ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. तुम्हाला मगाशीच सांगितलं की काही जे सिक्वेन्स स्पेसिफिक असतील ते ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये इन्व्हॉल्ड असतील. सिक्वेन्स नॉन स्पेसिफिक असतील ते रेप्लिकेशन मध्ये इन्व्हॉल्ड असतील. So it helps in the expression of the target genes like MyoD family transcription factors. They regulate the expression in developing muscle cells. Third type is activation domains, ADs. They are enriched for specific type of amino acids. They contains acidic amino acid like ES, Gal4 transcription factor, glutamine transcription factor, proline transcription factor. So these are the rich in that particular amino acid. These transcription factors regulate expression of target genes by binding to the transcription initiation complex, commonly known as TIC, and change its stability. So first, at the time of initiation of transcription, जे आपण बघणारच आहे, several factors they come and attach to the initiation site. So transcription factors of this type of activation domain type, they help in the regulation of expression of the transcription initiation
complex or the target genes. They change the stability of the target genes, whereby the double-stranded DNA will separate and the non-coding strand will be involved in the formation of messenger RNA. ADs interact with different type of proteins in the transcription initiation complex at various stages of initiation and elongation of transcription. So this is all about DNA प्रोटीन इंटरॅक्शन्स. छोटंसंच आहे, फक्त ते वेगवेगळ्या टाईपचे असतात. हेलिक्स लूप हेलिक्स, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, लुसिन झिपर आणि झिंक फिंगर मोटेक्स. We finished the first unit here and I'll be sending the notes today evening for the first unit. Let us start with the second unit. So the second unit is transcription. त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत RNA polymerase प्रो आणि eukaryotic process of transcription which will involve initiation, elongation and termination. त्याच्यामध्ये प्रमोटर्स आणि ट्रान्सक्रिप्शन फॅक्टर्स. तुम्ही ट्रान्सक्रिप्शन शिकलेत, पण आता आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं आहे. Prokaryotic transcription is very simple, but eukaryotic transcription involves mRNA processing, editing, capping, adenylation, splicing, exon shuffling, RNA editing. एकदा का mRNA तयार झाला तर mRNA ट्रान्सपोर्ट होतो from the nucleus to the cytoplasm. So all these processes will be involved in the initiation of transcription, then regulation of transcription with the help of repressors and inhibitors, then transcription, pulsing, specificity, enhancers, activators, co-activators, general transcription factors and their role, post-transcriptional modification. After transcription is completed, there is certain modification in the RNA, that is RNA degradation, RNA interference, gene silencing, anti-sigma factors which involve siRNA, miRNA, dicer and RISC, and antisense RNA technology. Antisense RNA technology आपण RDNA technology मध्ये एकदा स्टडी केलेली आहे. टू स्टडी दी रायपनिंग ऑफ टोमॅटो, तिथे अँटीसेन्स RNA वापरला जायचा. सो टोमॅटोज यूज टू गेट राईप व्हेरी सून बिफोर दे रीच द मार्केट. 50% ऑफ द product was destroyed. To avoid this, antisense RNA was used and जे रायपनिंग एन्झाईम आहे ते स्लोली तयार होतो. त्याच्यामुळे टोमॅटो रायपनिंगची प्रोसेस डिले होते. ती डिले झाल्यामुळे आपल्याला आपल्या टोमॅटोजची शेल्फ लाईफ वाढते आणि जास्त वेळपर्यंत ते टोमॅटोज आपण प्रिझर्व करून ठेवू शकतो. So that is actually our antisense RNA technology. So let us see first with RNA polymerase. It is usually represented as RNAP enzyme. RNA polymerase. RNAP हा short form आला तर तुम्हाला समजायला पाहिजे ते काय आहे. So this RNAP enzyme, RNA polymerase, is a multi-subunit enzyme which is useful in the process of transcription. It catalyzes the process of transcription, that is nothing but synthesis of mRNA from DNA. It is responsible for copying the DNA sequence on mRNA during the process of transcription. The function of RNA polymerase is to control the process of transcription and whatever DNA information is stored in the DNA, that is translated into mRNA. RNA polymer is contemporary to the template DNA. That is the synthesize, it is synthesized in 5' to 3' direction. आपल्याला डबल स्टँडर्ड DNA असतो, एक स्ट्रँड 5' 3' असतो, दुसरा स्ट्रँड 3' 5' असतो. The 5' 3' strand, it is not involved in the process of transcription. 3' 5' strand
It is involved, the non-coding strand आपल्याला usually त्याला म्हणतो, that is involved in the process of transcription. So तो strand जो असतो त्याला आपण टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणतो. एक कोडिंग स्ट्रँड असतो, दुसरा असतो टेम्पलेट स्ट्रँड. सो टेम्पलेट स्ट्रँडवरून 3 प्राईम 5 प्राईम स्ट्रँड असतो तो, त्याच्यावरून 5 प्राईम 3 प्राईम mRNA तयार होतो विथ दी हेल्प ऑफ RNA polymerase. So this RNA polymerase, it interacts with various proteins and it helps in the synthesis of RNA. The collaborator proteins usually they help in binding to the site of protein synthesis or initiation of protein synthesis or initiation of transcription, and they help in the unwinding of the double helical structure of DNA. सो आर एन ए पॉलिमरेज एकटं हे काम करत नाही, तर त्याच्याबरोबर असेसरी प्रोटीन्स असतात अँड दे हेल्प इन separating the two strands of DNA, breaking the hydrogen bonds between them, and then the template strand will be involved in the synthesis of mRNA. So this enzymatic activities, they not only help in the synthesis of mRNA, but they also help in controlling the process of transcription, controlling the speed of transcription. This RNA polymerase has interrupted mechanism whereby it continuously, uninterrupted mechanism, it continuously synthesizes RNA polymers of over 4,000 bases per minute. Okay, but they pause or stop occasionally to maintain the fidelity of transcription. So actually ही कंटिन्युअस प्रोसेस आहे, पण मध्ये मध्ये त्याच्यात स्टॉप किंवा पॉज होत असतो. सो ऑलमोस्ट 4,000 बेसिस पर मिनिट सिंथसाइज झाल्यानंतर ती रिॲक्शन पॉज होऊ शकते. So that is actually the interesting feature of the process of transcription. RNA polymerase, it has a complex, it's a complex molecule. वरतीच आपण बघितलं, it is a multi unit structure. So it is composed of various protein subunits, and that all these subunits are involved in the process of initiation. जर आपण कॉम्पोजिशन बघितलं या आर एन ए पॉलिमरेजच्या नंबर ऑफ अमायनो ॲसिड्स किंवा त्याचं कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोटीन्स बघितलं तर वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये थोडाफार फरक असू शकतो. बॅक्टेरिया कंटेन अ सिंगल टाईप ऑफ आर एन ए polymerase, but eukaryotes, that is all multicellular organisms, and yeast, they contain 3 types of RNA polymerases. But basic त्यांच्यामध्ये काही सिमिलॅरिटीज जरी ते वेगवेगळ्या टाईपचे असले तरी देर इज सम कॉमन सिमिलॅरिटी बिटवीन ईच टाईप ऑफ RNA polymerase. All species require a mechanism by which transcription can be regulated so as to achieve a specific control over the expression of gene which is transcribed. आणि त्यावेळेला रिक्वायर्ड वेळेलाच ते प्रोसेस व्हायला पाहिजे. ह्या सगळ्या प्रोसेसेस प्रॉपर ऑर्डर किंवा रेग्युलेटरी मेकॅनिझम्सने होत असतात, अँड दॅट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी different types of RNA polymerases. So let us see the types of RNA polymerases. Prokaryotes, they have only one type of RNA polymerase and it synthesizes all other subtypes of RNA polymerases. Eukaryotes, they have 5 types of RNA polymerase and each perform different function. Prokaryotic RNA polymerase. So RNAP, commonly it is known as, it synthesizes different types of RNA, mRNA, tRNA, rRNA. It is made up of 2 domains and 5 units. So the first one is core enzyme and holoenzyme. The subunits are beta, beta prime, alpha of 2 types, alpha 1, alpha 2, and omega. The promoter is the sequence of DNA that is required for accurate and specific initiation of transcription.
सो प्रमोटर शिवाय ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसेस इनिशिएट होऊ शकणार नाही. आणि आर एन ए पॉलिमरेज जोपर्यंत प्रमोटरला बाइंड होत नाही तोपर्यंत ती ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसेस इनिशिएट होणार नाही. So promoter is the sequence of DNA which is actually involved in the initiation of transcription. So it is the sequence present on the DNA where RNA polymerase binds accurately and starts the process of transcription. The A subunit is made up of two distinct domains, N-terminal domain, A-N-terminal domain, and second one is the C-terminal domain. N-terminal domain is involved in dimerization forming A2 and further assembly of RNA polymerase. तो N-terminal जो आहे तो डायमरायझेशन मध्ये इन्व्हॉल्ड असतो, मीन्स प्रोटीन आर एन ए पॉलिमरेज आणि प्रमोटरच्या बाइंडिंगमध्ये इन्व्हॉल्ड असतो. द सी टर्मिनल डोमेन फंक्शन्स ॲज बाइंडिंग टू द अपस्ट्रीम प्रमोटर. पुढच्या भागाला प्रमोटरच्या तो बाइंड होऊ शकतो. सो अपस्ट्रीम अँड डाउनस्ट्रीम. मग अपस्ट्रीम असेल तर आपण मायनस लावतो. सपोज आय से बाइंडिंग टेक्स प्लेस अपस्ट्रीम 10 बेसिस, तर -10 बेसिसच्या जागेवर ते बाइंडिंग होईल. डाउनस्ट्रीम म्हणजे पुढे जी सिक्वेन्स आहे त्याच्या पुढे बाइंडिंग होईल. In this process, several types of transcriptional activators are required. So C-terminal domain, it will bind to the C-terminal domain कोणाचा? RNA polymerase. त्याचा दोन डोमेन्स आहेत, एक एन टर्मिनल डोमेन आणि सी टर्मिनल डोमेन. प्रत्येक अमायनो ॲसिडला एन टर्मिनल आणि सी टर्मिनल असतो. त्याच्यामुळे अमायनो ॲसिड्सची जी चेन तयार होते त्याच्यापासून काय तयार होईल? एन्झाईम किंवा प्रोटीन. तर प्रोटीनला सुद्धा एन टर्मिनल असेल आणि सी टर्मिनल असेल. तर आर एन ए पॉलिमरेजला सुद्धा एन टर्मिनल असतो ज्याला आपण ANTD म्हणतो आणि सी टर्मिनल असतो. So N-terminal is involved in dimerization, while C-terminal is involved in binding to the promoter region. So these are the subunits of the prokaryotic RNA polymerase. Beta subunit 150.4 kilodaltons. It is the catalytic center responsible for the synthesis of RNA. Beta prime 155 kilodaltons. It is again a catalytic center involved in the synthesis of RNA. दोघं युनिट्स एकत्र असतात डायमर फॉर्म मध्ये, बीटा बीटा प्राइम, बीटा प्लस बीटा प्राइम. Alpha is made up of two, alpha 1, alpha 2, both having total weight is 36.5 kilodaltons. It is involved in the assembly of the enzymes and it is also helps in binding to the binding RNA polymerase to the upstream position of the promoter. Promoter will be present on the DNA. Omega is 155 kilodaltons. Its molecular weight. It confers specificity for promoter. कुठे exactly promoter ने bind व्हायला पाहिजे. आणि usually this binding takes place upstream 10 and 35 site in the promoter. म्हणजे जिथे तुमचा प्रमोटर सिक्वेन्स आहे त्याच्या आधी -10 किंवा -35 बेसिस सोडून डावीकडे लेफ्ट साईडला प्रमोटर इथे आहे तर त्याच्या आधी बाइंडिंग होतं. डायरेक्ट RNA पॉलिमरेजला प्रमोटरला बाइंड होत नाही. बाइंडिंग टेक्स प्लेस अपस्ट्रीम दी प्रमोटर सिक्वेन्स. आणि अपस्ट्रीम किती? तर 10 बेसिस किंवा 35 बेसिस सोडून. 10 बेसिसला बाइंड नाही झालं तर 35 बेसिस. देर आर 5 टाइप्स ऑफ RNA polymerases in case of eukaryotes and each is responsible for the synthesis of specific subtype of RNA. RNA polymerase 1 synthesizes pre-rRNA. Okay, so ribosomal RNA च्या synthesis मध्ये RNA polymerase 1 involved असतो and जो pre-rRNA तयार होतो तो असतो 45S rRNA. 35S in case of yeast and 45S in case of other eukaryotic living beings.
it matures and forms the major RNA sections of the ribosome. So 45S will mature out and form the subunit of the ribosome. RNA polymerase 2 synthesizes precursors of mRNA. Precursors are the initiator compounds of mRNA and most snRNA and microRNA. Small nuclear RNAs and micro RNAsच्या synthesisमध्ये ते involved असतात. RNA polymerase 3 it will synthesize tRNA, the smaller part of the rRNA that is 5S आणि दुसरे अजून smaller RNAs जे न्यूक्लियस किंवा सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट असतात. RNA polymerase 4 and 5 is found in plants आणि त्याचं खूप काही रोल अजूनपर्यंत क्लिअर झालेलं नाही, बट इट इज बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग siRNA. The plant chloroplast encodes the ssRNA piece, ribonuclease RNA polymerases, single-stranded RNA polymerases, and use bacteria-like RNA polymerases. The plants chloroplastमध्ये सुद्धा हे RNA polymerases असतात आणि they are known as ssRNA piece. आणि ते बॅक्टेरियल RNA पॉलिमरेजला मॅच होत असतात. सो इन ऑल युकॅरियोटिक RNA पॉलिमरेजेस 5 आहेत. पहिला RNA पॉलिमरेज कशात इन्वॉल्ड आहे? इन द सिंथेसिस ऑफ pre-rRNA, which will help in synthesis of larger subunit of the ribosome. RNA polymerase 2 precursors mRNA ला synthesize करतो, small nuclear RNA and micro RNA. RNA polymerase 3 tRNA आणि स्मॉलर सबयुनिट जे रायबोझोम्स rRNAचे आहेत तर त्याच्यासाठी इन्वॉल्ड आहे. आणि पॉलिमरेज 4 and 5 युजली प्लांट्समध्ये असतं आणि त्याचा रोल अजूनपर्यंत क्लिअर नाही. क्लोरोप्लास्टमध्ये त्याचं अस्तित्व असतं 4 and 5चं आणि ते युजली ते RNA पॉलिमरेज बॅक्टेरियल RNA पॉलिमरेजला कुठेतरी मॅच होतात. Each of the nuclear RNA polymerase is a large protein molecule having 8 to 14 subunits and the molecular weight is 5 lakh daltons. They have 3 subunits A, B and B prime. The largest subunit being B and B prime. 3 subunits आहेत RNA polymerases 8 ते 14 subunits आहेत ॲक्च्युअली. त्याच्यातले 3 मेजर सबयुनिट्स आहेत A, B and B prime. B आणि B prime हे मोठे आहेत compared to A. These are used as catalytic promoters and for assembly of proteins. So they will collect all the proteins which are involved in the transcription. Each of the RNA polymerase has different function. RNA polymerase 1, this enzyme is located in the nucleolus of the cell. So here ribosomal RNA will be synthesized by the process of transcription. It will be assembled to form the subunit of the ribosomes. rRNA are involved in the formation of ribosomes, and you very well know that ribosomes are the sites of protein synthesis. So RNA polymerase 1, it synthesizes all rRNAs to the 23S, 16S, 3S, हे सगळे वरती आपण बघितलं तर सगळे 45S हे सगळे RNA सिंथसाइज करायचं काम RNA पॉलिमरेज 1चं फक्त 5S rRNA तो सिंथसाइज करत नाही. In yeast, the enzyme has a mass of 600 kilodaltons and it is made up of 13 subunits. RNA polymerase 2 enzyme is located in the nucleus. So it has 12 subunits and a mass of 550 kilodaltons. It is made up of a hollow enzyme and mediators with general transcription factors. So these factors will be involved in controlling the process of transcription. It helps in synthesizing all proteins that code for nuclear pre-mRNA. जे प्रोटीन्स तयार करायचे आहेत ज्याच्यामुळे प्रिकर्सर mRNA तयार होईल. असं होऊन जातं की प्रोकॅरियोट्समध्ये डायरेक्ट mRNA तयार होतो, पण युकॅरियोट्समध्ये आधी प्रिकर्सर mRNA तयार होतो, कच्चा पक्का mRNA तयार होतो आणि त्याच्यातनं मग
काटछाट होऊन जे नॉन कोडिंग रिजन्स आहेत ते रिमूव्ह होऊन जातात आणि मग ॲक्च्युअल मॅच्युअर आर एन ए तयार होतो. म्हणून युकॅरियोट्समध्ये हा शब्द वापरला जातो, प्रिकर्सर mRNA or a pre-mRNA. It is used for transcribing the eukaryotic genes and it is found in human genes. RNA polymerase 3 is found in the nucleus. It has 14, almost 14 subunits and its mass is 700 kilodaltons. It is used to transcribe tRNA and ribosomal RNA, that is 5s RNA, and other small RNAs. So they are helpful in the normal functioning of the cell. RNA polymerase 4 and 5, they are especially found in plants and they are useful in small interfering RNA and heterochromatin in the cell nucleus. So त्यांचा रोलच वेगळा आहे. 4 and 5 क्लोरोप्लास्टमध्ये सुद्धा प्रेझेंट आहे अँड पर्टिक्युलरली प्लास्टिड्समध्ये आणि मायटोकॉन्ड्रियामध्ये सुद्धा प्रेझेंट आहे. दे आर कोडेड बाय मायटोकॉन्ड्रियल DNA. These enzymes are related to bacterial RNA polymerases than to the nuclear RNA polymerase. पण 4 and 5 यांचं मॅच जास्त करून बॅक्टेरियल RNA पॉलिमरेजची आहे. न्यूक्लिअर म्हणजे RNA पॉलिमरेज 1, 2, 3 बरोबर ते खूप काही मॅच होत नाही. So their main function is to catalyze the transcription of genes in various organs. That is in chloroplast जर ते प्रेझेंट असतील तर क्लोरोप्लास्टच्या ट्रान्सक्रिप्शन जीन ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये इन्वॉल्ड असतील. मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ते प्रेझेंट असतील तर मायटोकॉन्ड्रियल जीन ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये इन्वॉल्ड असतील. पण ते न्यूक्लिअर जीन ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये इन्वॉल्ड नसतात. रिमेंबर, 1 जो असेल तो कशात इन्वॉल्ड आहे? रायबोझोमल RNA सिंथेसिससाठी. 2 प्रिकर्सर RNA सिंथेसिससाठी. 3 स्मॉल RNAs जे आहेत rRNA स्मॉलर सबयुनिटमध्ये स्पेशली 5s rRNA सिंथेसिससाठी. 4 आणि 5 हे प्लांट्समध्ये असतात पण न्यूक्लियसशी असोसिएटेड नाही आहेत. त्यांचा मेन असोसिएशन कशाशी आहे? They are related to chloroplasts and mitochondria. So wherever they are present, they may be involved in the transcription of genes in those particular organs only. So overall function of RNA polymerase is it is used to export the information that is coded in the DNA, which will be useful in the synthesis of proteins. They may be used to regulate the number and type of the RNA transcript which is formed. It can interact with various molecular proteins, transcription factors, signaling molecules, and they will be regulating the process of gene expression or gene specialization in multicellular organisms, that is eukaryotes. This enzyme also ensures irregularities and errors during the conversion of DNA to RNA. तिथे काही चूक झालेली असेल, कॉपिंग ऑफ DNA टू mRNA मध्ये काही चूक झालेली असेल तर this RNA polymerase will help in correcting those errors. That is, right nucleotide should be added in the RNA from DNA. एक्झॅक्टली तो कॉम्प्लिमेंटरीच असला पाहिजे. चुकीचा बेस किंवा न्यूक्लिओटाइड शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस, अदरवाइज इट विल लीड टू म्युटेशन ऑर इट विल लीड टू द एन्झाईम सिंथेसिस विच इज इनॅक्टिव्ह. आणि इनॅक्टिव्ह एन्झाईम्स त्यांचं नॉर्मल रोल कॅरी आउट करू शकणार नाही. सो एक्झॅक्ट अमायनो ॲसिड बेस असला पाहिजे, दॅट म्हणजे ते कॉम्बिनेशन असलं पाहिजे. एक्झॅक्ट बेस असेल तर एक्झॅक्ट अमायनो ॲसिड सिंथेसिस होऊ शकेल. दॅट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ biologically normal protein. When the right nucleotides have been inserted, RNA polymerase can catalyze and elongate RNA strands. They can carry out the proofreading function also and remove the incorrect bases. So that will help in preventing the chances of mutation. There will be no scope of mutation in the resulting chain of amino acids or protein which is synthesized.
RNA polymerase is also involved in post transcription, which is a main role which is played in eukaryotes. सो त्याच्यामध्ये पोस्ट ट्रान्स्क्रिप्शनमध्ये फर्स्ट थिंग इज RNA is synthesized in the nucleus, so it has to be transported to the cytoplasm. So it will be useful in the transportation of that RNA to the from the nucleus to the exact site of protein synthesis, that is ribosomes. Besides its role in synthesis of proteins, RNA also performs the following. RNA polymerase also performs these functions. That is protein coding, regulation of gene expression, can act as enzyme, it can help in the formation of gametes by non-coding RNA, and it is also useful in carrying out regulation. So let us start with the transcription in prokaryotes. So prokaryotic transcription already upon TYBSc मध्ये we have studied it. So we'll just get a revision of it. These two chapters are comparatively simple, transcription and translation. We'll finish them very fast. Even if you read them, you will be able to understand with the help of these notes. And if you have still any difficulty, you can contact me on the group or on the personal number. The process of synthesis of RNA by copying it from the DNA template is known as transcription. During replication, entire genome is copied, but in transcription, only selected portion of the genome is copied. So here primase will not be required because RNA polymerase has तो इथे DNA polymerase involved नाही आहे. DNA dependent RNA polymerase असतो, म्हणून तुला डायरेक्टली तो mRNA तयार करू शकतो. So you can see here, this is the double stranded DNA, this is RNA polymerase, the whole holoenzyme. This is the coding strand, this is the template strand light blue कलरचा, आणि त्याच्यापासून हे रेप्लिकेशन फोक्स तयार झालेले, अनवाइंडिंग ऑफ द DNA, इथून अनवाइंड झाला, इथे परत तो रिवाइंड होत जाईल, नवीन न्यूक्लियोटाइड्स ऍड होत जातात कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँडला, अँड RNA DNA हायब्रिड तयार होतो आणि त्याच्यापासून पुढे सरकत सरकत तो RNA तयार होत असतो. सो स्टेप्स ऑफ transcription. It is an enzymatic process. The mechanism of transcription is completed in 3 steps: closed complex formation, open complex formation, tertiary complex formation, elongation and termination. Termination may be row dependent, row independent. So transcription is initiated with the help of RNA polymerase holoenzyme, which binds to the specific sequence on the promoter. This core RNA polymerase consists of alpha, beta, beta prime and omega subunits. It binds to the specific sequence on the DNA template, which is known as promoter. Binding of the core RNA polymerase to the promoter is supported by the sigma factor, sigma 70 in case of E. coli. Very important, underline it or note it down. It may be asked in the MCQs. So this is the prokaryotic RNA polymerase holoenzyme, alpha subunit, beta and beta prime subunits, and this is the blue colored is the sigma factor, which is mainly involved in the binding of the RNA polymerase to the promoter. So core polymerase along with the sigma factor is known as the holoenzyme. कोर पॉलिमरेज आणि सिग्मा फॅक्टर नेहमी सेपरेट असतात. जेव्हा ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसेस होते तेव्हा सिग्मा फॅक्टर कोर पॉलिमरेजला बाइंड होतो आणि मग ट्रान्सक्रिप्शन शक्य आहे. सो होलो एन्झाइम सिंथेसिस इज व्हेरी नेसेसरी. Promoter, it consists of 2 major consensus sequences or conserved regions at -10 position and -35 position of the promoter. -35 position la TTGACA sequence असती, -10 position ला TATAAT sequence असतं,
So, binding of the holo enzyme to these conserved sequences forms the close complex. In bacteria, there may be some other sequences also upstream present असू शकतात and but very commonly they are present at -10 and -35 region. So this is the starting position of the transcription. This is the blue colored sigma factor, pink colored is RNA polymerase. This is the -10 conserved sequence or consensus sequence. This is the -35 conserved sequence. This is nothing but the sigma 70 of E. coli. It consists of four regions, 1, 2, and 1, 1 region. Region 1, 1 acts as a molecular mimic of DNA, structurally similar to DNA. Region 2, it recognizes -10 element in the promoter. -10 consensus sequence ला recognize करायचं काम करत असतो. So region 3, it recognizes the extended -10 element. Region 4, it recognizes -35 element in the promoter and by a structure which is known as helix turn helix. वरती आपण जे स्टडी केलं ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये डीएनए प्रोटीन इंटरॅक्शन्स असतात. सो दीज आर दोज इंटरॅक्शन्स, अल्फा हेलिक्स किंवा हेलिक्स टर्न हेलिक्स इंटरॅक्शन. The upstream element is recognized by the carboxy terminal domain of the alpha subunit called alpha CTD carboxy terminal domain, and it is connected to alpha NTD, that is amino terminal domain, by a linker. Binding of RNA polymerase to the holo enzyme on the promoter sequence. So it forms the closed complex, and once the closed complex is formed, तुमची पुढची प्रोसेस करायला मोकळे. Open complex, after the formation of closed complex, RNA polymerase separates 10 to 14 bases from -11 to +3. -35 सिक्वेन्स झाली की -10 सिक्वेन्सच्या पुढे म्हणजे -11 सिक्वेन्स पासून तो 10 ते 14 बेसिस ओपन अप करत जातो आणि हे -35 सोडून +1 +2 +3 म्हणजे इनिशिएशन साइडचे 3 बेसिस ओपन होऊन जातात. सो दॅट इज नोन ॲज मेल्टिंग ऑफ द DNA, and this results in the formation of the open complex, or you can say हायड्रोजन बॉन्ड्स डीएनए मध्ये ब्रेक झालेले असेल. सो नाव वी कॅन से दॅट क्लोज कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड टू ओपन कॉम्प्लेक्स अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड आयसोमरायझेशन. थर्ड वन इज टर्शरी कॉम्प्लेक्स. सो इथे आरएनए पॉलिमरेझिस हा तुमचा सिग्मा फॅक्टर दिसतोय. हा न्यूली सिंथेसाइज आरएनए ट्रान्सक्रिप्ट दिसतो आहे. हा डबल स्टँडर्ड डीएनए 10 ते 11 ते +3 रिजन मध्ये ते बेसिस ओपन झालेले आहे. दिस इज द ऍक्टिव्ह साइट ऑफ द एन्झाईम. ट्रान्सक्रिप्शन आता ह्याच्या पुढे सरकत जाते आणि न्यू mRNA तयार होत जातोय. सो रायबोन्यूक्लिओसाइड ट्रायफॉस्फेट्स तिथे ॲडअप होत जातील आणि दे विल फॉर्म दी चेन ऑफ RNA. दिस इज ॲक्च्युअली लाईट ब्ल्यू कलरची ही जी आहे ती न्यूली सिंथेसाइज RNA ट्रान्सक्रिप्ट आहे. तो RNA पॉलिमरेज क्लॅम्प सारखं काम करतो. मधून डीएनए आणि तो असा क्लॅम्पचं काम करत असतो. So here primase is not required because RNA polymerase can start synthesis of RNA directly. It doesn't require free 3' OH end like DNA polymerase. That is the difference between transcription and replication. So first a short sequence of RNA molecules of almost 10 base pairs is synthesized, and this process is called abortive initiation. Sigma factor 3,2, it can play the role of RNA. So this is why first abortive initiation takes place, because sigma factor 3,2 चा जो सिक्वेन्स आहे तो RNA सारखं काम करू शकतो.
and it lies in the middle of the RNA exit channel in the open complex. So एकदा का तो 10 बेस पेअर रिजन सिंथसाइज झालं की मग ह्याला सिग्माला हाकललं जातं. सो इट इजेक्ट सिग्मा 3 रिजन आणि मग कारण मग तो सुद्धा RNA सारखा दिसेल आणि ऍक्च्युअल 10 बेसिसचा RNA सुद्धा असे 2 RNA सारखे काम दिसायला लागतील. मग ऍक्च्युअल RNA कोणतं? So mimicking means playing a double role. The sigma 3.2 factor 3.2 region, it acts as a it has that particular role of playing mimicking the RNA. दॅट इज वाय त्याला आधी किक आउट केलं जातं आणि मग फर्दर RNA सिंथेसिस होत असतं. सो दिस विल रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कॉम्प्लेक्स. लास्ट स्टेप इज elongation. After synthesis of RNA of 10 base pair, sigma factor will be ejected. त्याचं काम कंप्लीट झालं. होलो एन्झाईम तयार केलं, 10 बेसिस पर्यंत RNA तयार झाला, RNA न्यूक्लिओटाइड्स पर्यंत तयार झाला RNA आणि मग त्याचं काम संपल्यावर सिग्मा फॅक्टर विल लीव दॅट पोझिशन अँड नाव continuous RNA synthesis will take place in 5' to 3' direction. This newly synthesized RNA will exit from the RNA exit channel. It is proofreaded by hydrolytic editing. For this, RNA polymerase backtracks by one or more nucleotides and cleaves the RNA म्हणजे पुढे मागे तो सरकत जातो आणि जे काही एरर्स आहेत त्याला करेक्ट करत जातो. So this is known as the proofreading process. There are two types. One is hydrolytic editing and another one is pyrophospholytic editing. So this removes the altered nucleotide. समजा न्यूक्लिओटाइड मध्ये काही मॉडिफिकेशन झालेलं असेल, लाईक हायड्रॉक्सिल ग्रुप, मिथिल ग्रुप काही अटॅच झालेला असेल तर ते काम that is done by pyrophospholytic editing. Hydrolytic editing will only remove the incorrect bases. एरर्स जे असतील ते रिमूव्ह होऊन जातील, इनकरेक्ट बेस रिमूव्ह होऊन जाईल. पण त्या बेसिसमध्ये काही मॉडिफिकेशन झालेलं असेल तर दॅट विल बी करेक्टेड बाय पायरोफॉस्फोलिटिक एडिटिंग. टर्मिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, रो डिपेंडेंट अँड रो इंडिपेंडेंट. दिस इज रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन. सो ऑलरेडी जो ही mRNA तयार होतो त्याच्यामध्ये GC रिच रिजन जिथेही असेल दे विल पेअर अप टू फॉर्म दी हेअरपिन लूप स्ट्रक्चर. दिस इज हेअरपिन अँड दिस इज द लूप स्ट्रक्चर. त्याच्यामुळे अ स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड अँड दॅट विल ब्रेक दी RNA फ्रॉम दी हायब्रिड DNA RNA हायब्रिड. सगळे तुम्ही शिकलेले आहे मागे. In this mechanism, transcription is terminated due to the specific terminator sequence, that is hairpin loop structure. The terminator DNA contains inverted repeat which causes complementary base pairing to form the hairpin loop structure. So this is followed by a large number of TTT sequences on the template DNA. The uracil appears in the RNA. The load of hairpin structure is not tolerated by AU base pair and so RNA is pulled away from the DNA RNA hybrid and it gets separated out. Second one is row dependent termination of transcription. इथे row factor involved आहे. So row attaches to the recognition site on the RNA. It moves along the RNA. Then it pauses at the terminator region, that is termination codon आला की. Then it unwinds the DNA RNA hybrid and termination separates RNA polymerase row and RNA. हा DNA RNA polymerase, हा रो फॅक्टर आणि हा तुमचा RNA. So transcription is terminated by the row protein. It is a ring-shaped single strand binding ATPase protein. This row protein, it binds to the single strand of RNA as it exits from the RNA polymerase complex. It hydrolyzes the RNA from the enzyme. Row protein does not bind to the RNA whose protein is being translated. It binds to the RNA after ट्रान्सलेशन. आता परत इथे प्रो आणि युकॅरियोट मध्ये डिफरन्स आहे.
प्रोकॅरियोट्स मध्ये ट्रान्सक्रिप्शन कंप्लीट होण्याआधीच ट्रान्सलेशन सुरू होऊन जातं. सो तो ट्रान्सलेशन सुरू झाल्यानंतर तो बाइंड होत असतो रो फॅक्टर. ओके, पण मध्ये पूर्ण mRNA तयार होतो, तो त्या mRNAचं प्रोसेसिंग होतं, मॅच्युअर mRNA तयार होईल, त्या मॅच्युअर mRNA मध्ये मग टर्मिनेशन म्हणजे टर्मिनेशन होऊन प्री mRNA तयार होईल. ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. In prokaryotes, translation starts before the transcription is completed. In eukaryotes, complete mRNA will be transcribed, it will be processed, and then only the translation process will take place. Because in bacteria, both these processes take place simultaneously. So translation is still on. Means translation, when it is started, transcription is still on. We stop here, continue rest of the things tomorrow. त्याच्यात काही डिफिकल्टी असेल तर मला मेसेज पाठवू शकता तुम्ही. ओके, we'll stop here and continue it tomorrow. तुमच्या ग्रुपवरच PDF पाठवून देते पहिल्या युनिटची, आणि ती तुम्हाला ज्या पद्धतीने पाहिजे प्रिंट करायची करा, बट वॉट एव्हर कम्प्युटरमध्ये वाचायची तर तसं वाचा ॲज यू विश. जागृती, नोट डाऊन द अटेंडन्स. जागृती किंवा गोपाल, एनीबडी नोट डाऊन द अटेंडन्स. Please someone note down the attendance and send it to me. याच्यात काही डिफिकल्टी असेल तर मला विचारून घ्यायची. उद्या पण लेक्चर असेल आपलं.